Okay, we discussed this lesson, the world of life. Yeah, so we discussed these parts, and we have to start from the kingdom Animalia, as I remember. So discuss these things, and here we have kingdom Animalia. So it is a kingdom with animals who are multicellular. So Animalia, it is multicellular. I think you remember in that lesson uh, above, yeah, in the above part, we found that unicellular animals kind thing which was used for the protistants. Something here. Yeah, unicellular animals. It is called for Protista, Kingdom Protista. They told it as unicellular animals. But when it comes to real Animalia Kingdom Animalia, it is multicellular. See, multicellular. Please underline or highlight the parts which I mentioned. So it is a kingdom with animals who are multicellular. There are about this much of species in this kingdom. They are unable to produce their own food. They are heterotrophic. These are the things which you need to highlight. Animals belong to kingdom Animalia again can be divided into two groups according to the presence or absence of vertebral column. Okay, this is the presence or absence of vertebral column. Invertebrates, vertebral column is absent, and vertebrates vertebral column is present. Okay, when it comes to invertebrates, organisms without a vertebral column is known as invertebrates without vertebral column. And invertebrates again can be divided into different phyla. So we come to kingdom from domain. First, domains. There are three domains: bacteria, archaea, eukarya. Then after that, we came into kingdoms. Under eukarya, you have the under bacteria kingdom, archaea, bacteria kingdom, and under eukarya, you have uh, four kingdoms: fungi, protista, plantae, animalia. And when it comes to uh, animalia kingdom, you have two types of animalia according to the presence and absence of vertebral column as invertebrates and vertebrates. After that, those invertebrates again divided into five phylums, which we mention as Cnidaria or Coelenterata. Cnidaria or Coelenterata. So pronounce them correctly. Remember, Cnidaria, Coelenterata, Annelida, Mollusca, Arthropoda, and this one is Echinodermata. Okay. Then first we are going to talk about this Cnidaria. Diploblastic organisms like Hydra, sea anemone, and jellyfish belong to this phylum. So you have to remember these three example animals they have given to you. Hydra, this kind of one, when they do reproduction, they are forming the small hydras in these places. Okay, small hydras la metana hadana bud එකක් වගේ චූටියට. Then sea anemone and jellyfish. Okay, they are the example too. And so here we have a term as diploblastic. That means they have two here multicellular body built up of two germinal layers. So they have two layers. See, in here you can see that two layers here, the middle part and
they have mentioned it here. Two germinal layers and the middle part. Okay, two germinal layers, two germinal layers and this middle. Okay, sorry. So let's see their characteristics. All are the aquatic and mostly marine. Aquatic. All are aquatic, definitely aquatic, and mostly marine. Why mostly? Sometimes these hydra or some species can be not jellyfish mainly, mostly hydra. Hydra can be present in not marine environments. Okay, so mostly marine. You can remember jellyfish, sea anemone. The word sea, it comes with marine water. Marine water. Okay, few of them are freshwater dwellers. Are here. Few are freshwater dwellers. Most of the time, it's this hydra. Then multicellular body build up with two germinal layers, therefore known as diploblastic. I told you it previously. A cavity present within the body called coelenteron act as the digestive tract. Coelenteron here. මේ තියෙන coelenteron එක. එතකොට මේ sea anemone කෙනෙක් නේ මෙතන first එකේ අරන් තියෙන්නේ. And you should remember they have two types of here. There are two forms as medusa and polyp. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ life cycle එකේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ frog කෙනෙක්ගේ life cycle එකේ එයාලගේ 2 නෙමෙයි 3 තියෙනවනේ. egg එක ඊට පස්සේ අර ඉස්කේඩියා කියන අවස්ථාව ඊට පස්සේ adult frog කියන එක. ඒ වගේම දැන් අපි butterfly එකක් ගත්තොත් චුටි කලින් දන්නවා caterpillar ඉන්නවා butterfly ඉන්නවා. ඒතර 2 forms තියෙනවනේ. ඒ වගේ මේ සිලෙන්ඩරේට නැත්තම් නිඩාරියන්ස්ගේ තියෙනවා 2 forms. එකකට අපි කියන්නේ polyp form කියලා. එකකට අපි කියන්නේ polyp form කියලා. අනිත් එකට අපි කියන්නේ medusa form කියලා. හරිද? polyp form and medusa form. එතකොට මේකේ පෙන්නලා දීලා තියෙනවා polyp form එක කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ. එතකොට අපි නිකන් adult organism බැලුවාම coelenterata sea anemone ඉන්නේ polyp form එකේ. sea anemone polyp form එකේ, hydra polyp form එකේ. But when it comes to jellyfish, it is in this medusa form. See, from their structure you can observe that. Then both of them have coelenteron. This one is the coelenteron. එයාලගේ digestive tract එක වගේ තමයි ඒක මේ act කරන්නේ. එතකොට මේ sea anemone ගේ මෙතනින් තමයි digestive tract එක යන්නේ. මෙන්න මෙතනින්. Okay. එතකොට hydra ගේ මෙතනින්. hydra ගේ අඳින පින්තූර පේන්නේ නැහැ මම අඳිනවා. let's අපි සුදු වගේ color එකක් light color එකකින් යන්න. මෙන්න මෙතනින්. see. මෙතන තමයි hydra ගේ. ඒතර sea anemone ගෙත් මෙතනින්. හැබැයි medusa ගේ කොහෙන්ද මේ එන්නේ coelenteron එක මෙන්න මෙතන. This is my arrow, okay? So this is the place. Hydra, sea anemone, jellyfish. එතකොට hydras is in polyp form, sea anemone also is in polyp form, and jellyfish present as a medusa form. They all of them have these 2 forms, okay? But in them, hydra, sea anemone mainly shows that polyp form and jellyfish medusa form. So, what they have told about these 2 forms? Medusa can move. Yeah, that's true. You can observe medusa can move, and while polyps attached to surface. Polyp attached to surface. So, coelenteron, it's okay. Diploblastic, okay. Aquatic, mostly marine. Freshwater dwellers. Hydra. 2 germinal layers. They have a radial symmetry. What is the symmetry? Radial symmetry. අපිට මෙන්න මෙහෙම මොකක් හරි ඇනිමල් කෙනෙක් දෙකට බෙදන්න පුළුවන් නම් same parts දෙකකට අපි කියනවා ඒ වගේ අයට should present in here here bilateral symmetry කියලා කියනවා.
කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ බොඩි එක හරියටම සමාන කොටස් දෙකකට ඩිවයිඩ් කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඒ වගේ කටයුතු කියනවා bilateral symmetry කියලා. As an example, uh, yes, as an example අපේ බොඩි එක ගත්තත් bilateral symmetry. දැන් මේගොල්ලන්ගේ බොඩි එක මෙන්න මේ අතර මෙහෙම කපන්න පුළුවන්. කපන්න කියන අපිට නිකන් වෙන් කරොත් සමානව කොටස් දෙකක් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම බෙදුවොත්. හරිද? හැබැයි මේ පැත්තට හරි. දැන් මේ පැත්තට බෙදලා ආය අනිත් පැත්ත අපේ බොඩි එකත් අනිත් පැත්තට බෙදුවොත් equal parts දෙකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙන්න මෙයාගේ බලන්න. මෙහෙම බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට completely equal parts දෙකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි අපි මේ මැද්දෙන් බෙදුවොත් මේ පැත්තේ මෙන්න මේ වගේ එකක් present වෙනවා. මේ පැත්තේම නැහැ. දැන් අපි මෙයාගෙත් ලීච්ගෙත් මෙහෙම මැද්දෙන් බෙදුවොත් මේ පැත්ත පුංචි මේ පැත්ත වලට පේනවා වෙනසක් තියෙනවා දෙපැත්ත. ඒතර සමාන කොටස් දෙකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වගේ ඉරකින් ගියොත් සමාන කොටස් දෙකක් ලැබෙනවා. එතකොට මෙයාගෙත් එහෙමයි. එතකොට ඒ වගේ අයට කියනවා bilateral symmetry කියලා. As an example අපෙත් එහෙමයි. දැන් අපේ දැන් human body එකේ උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට මෙන්නකෝ we have image of our body should be here right there human. They haven't given any human structures, unfortunately. Okay, that's okay. Then, okay, then let's go to this one. Yeah, we were here. They have radial symmetry. Radial symmetry means if you cut in any angle, they shows the same two parts. See this jellyfish, if you cut it in this side or this side from the above, this side or this side, they show similar two parts. Same for sea animal. කොයි විදියට කැපුවත් ඒ කියන්නේ උඩින් අපිට ඒක රවුමක් වගේනේ යාළගේ බොඩි එක පේන්නේ. එහෙම. ඒකට කොහොම ඒගොල්ලන්ව කට් කරත් අපිට two equal parts මම මේ කට් කරන්නේ මෙහෙම පල්ලෙහාටම කට් වෙනවා. මෙයා බලන්න මෙහෙම sorry පල්ලෙහාටම කට් වෙනවා. එතකොට කොහොම කට් කරත් ඒගොල්ලන්ගේ same two parts තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. හරිද? මෙහෙම කොහොම මේ උඩින් බලලා කට් කරන විදිහ තමයි මම මේ කරලා බලන්නේ. same to. එතකොට ඒ වගේ symmetry එකකට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? Radial symmetry. That is what we mention as radial symmetry. All are predators. Why predators? Attack small organisms to paralyze them using what? Nematocysts or nidocysts කියලා කියනවා. Nematocysts or nidocysts. Okay. මෙන්න මේ හරියට චූටි මාළු පැටියෙක් එහෙම ආවොත් ඌ අරගෙන කනවා. ඉතින් ඒක තමයි මෙයාලගේ මෙතඩ් එක. කොහොමද ඒගොල්ලෝ පැරලයිස් කරලා නෙමටෝසිඩ්ස් හරි නිඩෝසිඩ්ස් හරි පාවිච්චි කරලා පැරලයිස් කරලා small organisms attack කරන්න. ඒතර they are predators. Okay. What is their reproduction? It's asexual reproduction is done by budding. I told you. මෙතන පොඩි බඩ් එකක් හැදෙනවා. I'll show you. Okay. Budding. Sexual reproduction too. Let's see budding of hydra. You should see it here. See, this is budding of hydra. මේ තියෙන චූටි බඩ් එකක් වගේ හැදෙනවා. අතන මේ බඩ් එක තමයි ආයෙ වෙන් වෙලා ගිහිල්ලා grow වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. බඩ් එක වෙන් වෙලා ගිහින් grow වෙනවා. ඒක තමයි හයිඩ්‍රාගේ asexual reproduction එක. හරිනේ. එතකොට see මේ බඩ් එක වෙන් වෙලා යනවා. Okay, let's see reproduction of what it is, Nidarius.
here. We have an image. See, so this is the asexual in polyp. Yeah, the hydra and sea anemone both are in polyp structure. So in polyp, they show asexual reproduction like this. But when it comes like this, see, adult medusa. So this one can produce this one. This one can produce this one. But in order to produce this one from this one, they need to have this sexual reproduction. Okay, sorry. I don't need to upload anything. So that is the difference. The egg was formed here. See. So they have two types of reproduction systems. Sexual, see, eggs, sperms, polyps, and they make sexual reproduction. So that's enough for that part. Let's go back to the second one. It is Annelida, the first organism to evolve a body cavity called coelom. So they have a body cavity. See, they don't have a body cavity. They just have a coelenteron, which act as their digestive tract. But they have a body cavity. That means from open end and close end, the coelom belong to this phylum Annelida. Segmented worm, like the name which we use for them. The other name is segmented worm. That Cnidaria has that cylindrical name, but Annelida, it is segmented worm. Examples are earthworm, leech, nereis are examples for leech. So this is earthworm. You already know about earthworm a lot. Leech and nereis, it is not that pattaya. Okay, it is a different one. It is called as nereis. In Sinhala, it is called as pattaya panua, but it is not that pattaya. Okay, we don't need to know that in English because it has separate name as nereis. In here, features of annelids lives in damp soil, marine and fresh water. කුඩල්ල ඉන්නවනේ ගංගවල්ලත් ඉන්නවා වතුර. එතකොට ගැඩවිලුම් ඉන්නවා. එතකොට මරයින් වලත් ඉන්නවා මේගොල්ලන්. Multicellular body made up of the multicellular body, it is a common feature of all the animalias. Multicellular body made up of three germinal layers. So in the first part, in the Cnidarians, we have two germinal layers. You know, when we are learning this one, we have to classify them. So after I taught you this lesson, you should make a classification. That means you should make a table with differentiations of each one regard to a specific feature. Body shape එක කොහොමද, germinal layers කීයද, මේවා එක මිගලන්ගේ වෙනස්කම් අපි මිගලන් මතක තියාගන්නෙත් පාඩම් කරගන්නෙත් ඒ differentiations එක්ක. මෙන්න මෙහෙම මෙහෙම කියලා වෙනස්කම් එක තමයි අපි මතක තියාගන්නේ. Therefore known as what? Triploblastic. Previously it was diploblastic, now triploblastic. Possesses a slender worm-like body. Body is divided into segmented internally and externally. May segmented වෙලා තියෙනවා not only internally, so not only externally, but also internally body එක segmented වෙලා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ specific නම මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා මේ specific name එක, what we call them as, it is segmented worms. Body shows a bilateral symmetry. Okay, I told you it previously. There is a fluid filled cavity between body wall and the digestive tract. So they have coelom, digestive tract like coelom. Here it is known as there is a fluid filled cavity between body. Fluid filled cavity, the one we talk here, the body cavity, which is called as coelom. It is filled with fluid between body wall and digestive tract. Digestive tract එකයි body wall එකයි අතර, as an example,
Okay, doesn't show any color here. So let's go with this black one. This one. Think like this is the outer part of their body. Okay, this is an environment and this is the outer part, and they have this digestive tract. So this is their digestive tract. Think this as their digestive tract. So this is also a cavity like thing. But what about this one? It is a fluid filled cavity. We call it as a coelom. Okay, coelom. Coelom. It provides an independent movement for the gut wall irrespective of the body movement. ඒතර body එක වෙනම තියෙද්දි gut එකට වෙනම movement එක කරන්න පුළුවන්. body එකත් එක්ක gut එක move වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒ දෙක වෙන් වෙලානේ මැද සීලම් එකක් තියෙනවානේ. That is also important. Independent movement for the gut wall. Some reproduce asexually and some bisexually. So in here, both as previous case, both reproduction systems are worked, asexual and sexual. Okay, now we come to these molluscas. Mollusca, soft-bodied, triploblastic. Okay, the special things you need to remember about this one is soft bodies. When you heard the word soft bodied, it goes with molluscas. Okay, soft bodies, it's molluscas. And triploblastic, as we previously talked in and leader දැන් මේ මෙගලන්ගේ evolutionary development එකත් එක්ක තමයි evolutionary development එකත් එක්ක තමයි මේ diploblastic ඉඳන් triploblastic උනේ. එතකොට ආපහු ඩිප්ලෝ වෙන්නේ නැහැ කිසිම වෙලාවක. හැමතිස්සෙම හැම characteristic එකක්ම improve වෙවි තමයි යන්නේ. හැම feature එකක්ම improve වෙවි යන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලම කතා කරපු කෙනාට වඩා දෙවෙනියගේ ඒවා ඔක්කොම ටිකක් ඩිවෙලොප් වෙලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කෙනාගේ ඊට වඩා ඩිවෙලොප් වෙලා. ඒ වගේ තමයි යන්නේ. හරිද? The soft body triploblastic organisms belong to this phylum, Mollusca phylum. Species such as snail, bivalve, chiton, slug, squid, and octopus belong to this phylum. ඔක්කොම soft bodied features of molluscas live in terrestrial, freshwater and marine. ඒ කියන්නේ ඔක්කොගෙම ඉන්නවා terrestrial. snail කොහෙද terrestrial නේ. freshwater වල ඉන්නවා bivalve උන් ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ marine වල cuttlefish, octopus එකල ඉන්නවා. ඒතර ඔක්කොම වල ඉන්නවා. තුනේම ඉන්නවා. Okay. Multicellular, triploblastic and soft-bodied animals. Okay. The body is divided into head. This is important. head එක තියෙනවා මේ තියෙන head එක ඊට පස්සේ muscular foot එක මේ තියෙන muscular foot එක මේක ඊට පස්සේ head එක මේක අනිත් එක visceral mass වෙන මේ කට ඇතුලේ තියෙන visceral mass එක හැමෝගෙම මේ කට ඇතුලේ නැහැ මොකද සමහර කඩ විතරයි කටුවක් තියෙන. ඒතර හැමෝගෙම මේ කට ඇතුලේ තියෙන්නේ නැහැ. හරිද? The body is not divided into segmented. එතකොට දැන් කලින් ආයේ segmented bodies මොනේ segmented worms කියලා අපි ඒගොල්ලන්ව define කරේ අන්ලීඩ මතකද? ඒගොල්ලන්ට specific නමකුත් තිබ්බ segmented worms කියලා. මොකද ඒගොල්ලන් internally and externally දෙකෙන්ම divide වෙලා තිබ්බේ. හැබැයි මේගොල්ලන්ගේ මතකත් දෙයක් තියෙනවා. Not divided into segments. මේ වගේ තුනකට තියෙන segments වෙලා නැහැ. Body is moistened by mucus. දැකලා තියෙනනේ ගොළු බෙල්ලෙක් එහෙම ගියාම මේ පාර දිගේට අර අතර දෙතර ඒගොල්ලන්ගේ බොඩි එකක් නිකන් දැක්කම තේරෙනවා තෙතයි කියලා මියුකස් එකක් තියෙනවා. Some molluscs possess internal and external shells made up of calcium carbonate. Some හරිද? සමහරක් අයට විතරක් තියෙනවා මොනවද? internal shell එකක් හරි external shell එකක් හරි calcium carbonate වලින් හැදලා තියෙනවා. calcium carbonate කියන්නේ බිත්තර කටු වල තියෙන calcium carbonate. When it comes to yes snails, you know ගොළු බෙල්ලන්ගේ කට්ට එකත් calcium carbonate බිත්තර කටු වගේ තමයි. හරිද? ඒක දැකලා තියෙනවා කැඩිලා සමහරකට මරණු ගොළු බෙල්ලන්ගේ එහෙම දැකලා තියෙනනේ. පහගුණත් කැඩනවා like that. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා external එකක්. එතකොට මේ උන්ගේ මොනවාද? calcium carbonate වලින්ම තමයි හැදලා තියෙන්නේ බෙල්ලොන්ගේ.
බෙල්ලොන්ගෙත් එහෙම තියෙන එක්ස්ටර්නල්. හරිද? ඒගොල්ලන්ගේ ඔක්කොම එක්ස්ටර්නල් ෂෙල්. බෙල්ලොයි ගොළු බෙල්ලොයි. හැබැයි ඉන්ටර්නල් ඒවා කාගෙත් තියෙන්නේ. දැල්ලොන්ගේ තියෙන්නේ ඉන්ටර්නල් එක. හරිද? ඊට පස්සේ ඔක්ටෝපස්ගේ තියෙන්නේ ඉන්ටර්නල් එකක්. ඔයාලා දන්නවා ඇති ඒක මේ මෙන්න මේක. කටල් ෆිෂ්ගේ ඉන්ටර්නල් ඔක්ටෝපස්ගෙත් එහෙම. මෙන්න මේ දලිපොතු කියලා අපි කියන්නේ. දලිපොතු කියලා. ජුවල්රි වැඩ එහෙම කරද්දි ගන්නවා. එතකොට මේ තියෙන මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ යාලගේ. ඒක. ඊට පස්සේ සමහරක් අය මේවා මේ කැඩුණු කෑලි ටික මේ කුරුල්ලොන්ට කන්න එහෙමත් දෙනවා මේ. මේ ෂූටි එක. මේ තියෙන දලිපොතු. දලිපොතු නම් ඕන තරම් දැකලා ඇති. මේක තමයි ඉන්ටර්නල් ෂෙල් එක දැල්ලාගේ තියෙන්නේ. කැල්සියම් කාබනේට් වලින් හැදලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ ෂෙල් එක මේ. මේක ඉන්ටර්නල්. ඒක ඇතර පේන්නේ නැහැ එළියට. ඊට පස්සේ possesses a bilateral symmetrical body. Okay, bilateral තමයි symmetrical වෙන්නේ. ඒක දන්නවා ඔයගොල්ලන්. ගොළු බෙල්ලගේ එහෙම ඔක්කොගම එක අතකට විතරයි කොටස් දෙකකට සම්පූර්ණයෙන් බෙදන්න පුළුවන්. Show sexual. Now they don't have any asexual one. Definitely sexual. So up to Annelida they have asexual, both asexual and sexual, but from here they have only sexual reproduction. Most of them are unisexual, produce one type of gamete. Unisexual කියලා කියන්නේ දෙන්න කියන්නේ unisexual කියන්නේ එක්ක female එක්ක male. හරිද? bisexual කිව්වොත් එකම දැන් ගොළු බෙල්ලගේම තියෙනවා බොඩි එකේ තියෙනවා female part එකයි male part එකයි. එතකොට ඒ වගේ නෙමෙයි හැදෙන්නේ. හරිද? ඒක එහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ. unisexual. bisexual කිව්වොත් මොකද කියලා මම කියද unisexual. unisexual කියන්නේ they have female and male organisms separately. female අය වෙනම ඉන්නවා male අය වෙනම ඉන්නවා. හරිද? produce one type of gamete එකක් තමයි හදන්නේ. female අය female gamete හදනවා. male අය male gamete හදනවා. හරිද? got it? Okay. Then it's arthropodas, but I think arthropodas and echinodermatous I'm going to do them lately. It is it is also small two parts. Then I can complete it with that vertebrates. Vertebrates like පොඩ්ඩයිනේ තියෙන characteristics ඒ ටික ඔක්කොම එකපාර ඉවර කරන්න පුළුවන් nomenclature එකත් එක්ක. ඒ නිසා මම අදට මෙතනින් නවත්තනවා. මේ part එක බලා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඉතුරු එක බලමු. Okay? Thank you. මෙතන ඉඳන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම කරන්න.